Very good evening and welcome everyone to Accredited Mediators Certificate Award Ceremony. I'm Pankaj Kumar Kundu, Advocate Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, Accredited Mediator and Chairman Africa Asia Mediation Association Bangladesh Chapter. With kind permission of the Honorable Chairman, may I start today's event. Honorable Chairman of today's occasion, Mr. Justice Muhammad Iman Ali, Most Senior Judge, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, International Mediation Award recipient. Honorable Chief Guest, Mr. Justice Syed Mahmood Hossain, Honorable Chief Justice of Bangladesh, Honorable Judges of the Supreme Court of Bangladesh, Mr. S.N. Goswami, Advocate, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, Mediator and Chairman, Bangladesh International Mediation Society, BIMS. Learned District Judge, Shirazganj District, and his companion, other learned judges who got the mediation training, along with other learned lawyers of Shirazganj and members of civil society, distinguished guests. We have other distinguished guests, namely our renowned resource persons, including Madam Madeline Kimi, Chairman, Africa Asia Mediation Association, Madam Farda Pakshui, Member of Global Mediators, United Nations Organization, Dr. Kevin Berry Brown, Ombudsman, United Nations Organization, Mr. David Gardner, Attorney USA, Dr. Richard L. Benkin, human rights activist, and so on, who are connected with us online. Once again, I welcome all to our certificate award ceremony. Ladies and gentlemen, 40-hour mediation training program started on 19 November 2021 and concluded on 18 December 2021. Session of the inaugural day took place with physical appearance of the participants at Shirazganj Judges Court Conference Hall, where our Honorable Chief Trainer was present in person with us, and he made an elaborate presentation on pros and cons of mediation. Sessions on rest of the days took place virtually on 19, 20, 26, 27 November and 3, 4, 17 and 18 December 2021 with 5-hour training each day. This training program was held by Bangladesh International Mediation Society with kind cooperation of the Government of the People's Republic of Bangladesh and under supervision of the Supreme Court of Bangladesh with active participation of our chief trainer. At this juncture, I'd like to mention names of resource persons who have enlightened the participants by their illuminating presentations. They are Mr. Justice Iman Ali, Mr. S.N. Goswami, George Yeshu Vida Victor, Ms. Priyanka Chakraborty, Ms. Yasra Hossain, Mr. Debjyoti Barman, Mr. V.R. Invavijayan, Mr. Ms. Shawi Wan Makerform, Ms. Madeline Kimi. Besides, every day, a separate accredited mediator summarized the lecture of the day. Now I would like to announce names of the trainees who successfully accomplished the 40-hour training course and have become accredited mediators. They are Mr. Fazle Khoda Mohammad Najir, Biggo Jilao Daira Judge Shirazganj, Madam Salma Khatun, Biggo Learned Additional District and Session Judge, Mr. Tanvir Ahmed, Learned Joint District and Session Judge, Madam Shupriya Rahman, Learned Joint District and Session Judge, Madam Nadira Sultana, Learned Joint District and Session Judge, Mr. Badul Kumar Chandu, Learned Senior Judicial Magistrate, Mr. Mohammad Asaduzzaman, Learned Senior Assistant Judge, Mr. Simon Al Islam, Learned Assistant Judge, Madam Lovely Nazneen, Learned Assistant Judge. Mr. Alhaj Mohammad Abdul Raja, Advocate, Mr. Muhammad Ali Akbar, Advocate,
Mr. Shah Jalal Mia, Advocate, Mr. Mohammad Abdul Jabbar, Advocate, Mr. Gulab Hussain, Advocate, Mrs. Kajuli Minji, Advocate, Mr. Uttom Kumar Shur Roy, Advocate, Mr. Deep Shankar Ghosh, Advocate. And other members of the civil society, Professor S.M. Manwar Hussain, former principal, Shirazganj Government College, Shirazganj, Professor Muhammad Akhtaruzzaman, former principal, Government Rashidul Juha Women's College, Shirazganj, Gaji Isak Ali Mia, Mr. Arup Ratan Shah, Chairman, Law Department, Cox's Bazar International University, Cox's Bazar. From India, Ms. Apurva Patil, Assistant Professor, Gujarat National Law University, Gujarat, India. From Maldives, Ms. Archina Koiral, Professor, Maldives National Law University, Maldives. The mediation board has selected these 23 persons for awarding certificates of accredited mediators. May I now request Mr. S.N. Goswami, Chairman, Bangladesh International Mediation Society, to deliver his opening speech. Mr. S.N. Goswami. আজকের অনুষ্ঠানের মান্যবর প্রধান অতিথি বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন মহোদয়, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনাকে অভিনন্দন। আজকে অনুষ্ঠানের মান্যবর সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব, আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে উপস্থিত মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটরবৃন্দ, বিমসের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আপনারা যারা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশের মেডিয়েশন ইতিহাসে আজ প্রত্যয় ও স্বপ্ন পূরণের একটি দিন। মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিশ্বের সেরা রিসার্চ পার্সনদের দ্বারা 40 ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেডিয়েশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ মাধ্যমে আপনারা যারা আফ্রিকা এশিয়া মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্পেন মেডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েটর্স ফোরাম, ঢাকা বার্লিন মেডিয়েটর্স ফোরাম, ঢাকা ওয়াশিংটন মেডিয়েটর্স ফোরাম এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি বিলস দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত মেডিয়েশন বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত লাভ করলেন, তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় নবাগত অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটরবৃন্দ, বিচার অঙ্গনের শক্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সততা হচ্ছে শান্তির ভিত্তি। আপনাদের মাধ্যমে বিচার অঙ্গন হবে আলোকিত এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি। আপনারা মেডিয়েশন প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ দেশে নেতৃত্ব দেবেন। বিশ্বায়নে মেডিয়েশন একটি শক্তি, যার দ্বারা আপনারা মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন অঙ্গনে আপনাদের পদার্পণ হবে শান্তিপূর্ণ বিশ্বায়ন সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি। প্রিয় মেডিয়েটরবৃন্দ, আপনারা যারা বাংলাদেশে অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন, আপনাদের কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করে। প্রথমত, মামলার উৎস নিরসনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিচারাধীন মামলার জট নিরসনে আপনাদের প্রজ্ঞার শক্তি দ্বারা এবং অর্জিত জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত মেডিয়েশন বান্ধব বিচার অঙ্গন সৃষ্টি এবং স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে হতে পারেন চালিকা শক্তি। তৃতীয়ত,
অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর হিসাবে আপনাদের নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মেডিয়েশন অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবার ও বিরোধ বিমুখ সমাজ গঠনে আপনারা হবেন আলোকবর্তিকা। সত্যিকার অর্থে মেডিয়েশন এর আলো আপনাদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত হলো। দেশবাসী আপনাদের দিকে চেয়ে থাকবে। বিশ্ববরেণ্য রিসার্চ পার্সনদের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং নিজেদের প্রজ্ঞা দ্বারা প্রমাণ করবেন বাংলাদেশের জনগণের বিরোধ নিষ্পত্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হচ্ছে মেডিয়েশন, এবং বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত বিরোধ বিমুখ একটি দেশ। প্রিয় বিজ্ঞজন, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেন, কোর্ট, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হলো জনগণের আস্থা। সে আস্থা অর্জনের জন্য বিচারকদের একদিকে যেমন উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তেমনি সদ্য বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল আইন, প্রযুক্তিগত উৎসর্গ ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আনকোট। নবগত অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর বৃন্দ নিশ্চয় স্মরণ রাখবেন বক্তব্যের মাঝে কোট আনকোট পরিবর্তনশীল আইন, এটি হচ্ছে বিশ্ব বিচার ব্যবস্থার মেডিয়েশনের গুরুত্বারোপ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেডিয়েশন বান্ধব মেধাবী বিচারক বৃন্দের দ্বারা এদেশে প্রান্তিক জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বারবার আহ্বান রাখছেন এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন ও তার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর হিসাবে আমরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহায়ক শক্তি পেতে পারি, এই আমাদের প্রত্যাশা। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir, Advocate S.N. Goswami, for your enlightening and encouraging speech. May now request Dr. Kevin Berry Brown, Ombudsman, United Nations Organization. Dr. Kevin Berry Brown. Thank you. Thank you very much, and good morning. Oh, I guess it's good afternoon there. It is 6:30 in the morning here, and I'm in Eastern Canada. And from Eastern Canada, I wish you a very good morning to the Honorable Justice Syed Mohammad Hussain, Chief Justice of Bangladesh, the Honorable Justice Muhammad Iman Ali, the most senior judge in the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, the remaining honorable justices, lawyers, Advocate Goswami, colleagues, students, members of civil society, the BIMS team, and of course, a very good morning, good afternoon to all of our graduates. Thank you. Thank you for your very kind invitation for me to come and join you on this very, very important day. The entire BIMS, Bangladesh International Mediation Society team have made amazing contributions to our field of mediation. And I'm so proud to be here to welcome you folks, recent graduates, into the field of mediation. As I consider today's graduates, I can imagine the different places you are all at on your path and how involved in mediation you might be. I envision that some of you are experienced lawyers, others are judges, as well as some are members of civil society, now adding mediation to your practice. I heard some names from university, some professors and such. This is fantastic. I want to commend all of you on becoming mediators, and I want to stress that if you're anything at all like me, you will absolutely love your journey. You're embarking on an incredible path, and this is something you should be very, very proud of. It's an important day today. When I think back to my initial days as a mediator a long time ago, I have very fond memories. I've been on my mediation journey for the past over 30 years, and it has been a wonderful journey, and it's taken me to places that have just been
absolutely incredible for both me on a personal level and as well on a professional level. As I mentioned, I've been on this journey for over 30 years, and it's taken me to where I am today. But, as they say, it's not the destination that's important, it's the journey. And my path has taken me to many different fields of mediation and has allowed me to enjoy both amazing experiences and incredible professional evolution. I do a lot of work with the United Nations promoting peace across the globe. And depending on the type of mediation that you will be doing, whether it be locally or internationally, you will be leaders in this peace movement. Excuse me. Now, when I consider your future as mediators, I see excellence in our profession, growth, empowerment. And this is precisely what mediation needs right across the globe. We are all on this incredible path, and I truly believe that each one of you will enjoy your personal journey and find that mediation offers many, many opportunities to find and create your own peace. Now, I recognize that Bangladesh still experiences some cultural difficulties with mediation. It's still new for some people, and I want to state that you're not alone. I personally have lived through many types of resistance to mediation on at least 2 occasions, once initially in Canada, and then a second time when I moved to Spain. Having said that, it's very humbling and an honor to be invited here to join you today on this very auspicious and important day for you and for the mediation community. Now, I've been asked to share just a few words with you, and I'm honored to do this. When I first began my journey some 30 years ago, nobody even knew what mediation was. They hadn't heard of it. I would find myself explaining myself all the time. When I say I'm a mediator, people would look at me quizzically and say, well, what is that? And I'd explain it to them. And then they would say, oh, so you're a lawyer. I say, no, I'm not a lawyer. That's not my background, yet some lawyers do become mediators. But people just didn't really grasp way back then what mediation was all about. But that was 30 years ago. Things have changed. And they've changed in many, many different countries. The courts across the globe have instituted mediation programs into their proceedings. Many countries have implemented these programs. Justice departments recognize and support mediation. I apologize for my coffee. I'll bet you're glad you're not in the same room as me, though. But I have developed a cough this morning. There's still resistance, even with all the changes that have happened over the years. And, so how would you describe mediation in Bangladesh? Is it well known? Is it mainstream? Do you still have to explain to everybody what mediation is? Believe me, this will change. It takes time, but it does change. A lot of other issues have changed as well. Some of our principles, the voluntary aspect of a mandatory mediation. I'm not going to speak to those issues today, but they are just some major considerations that have taken place and major challenges for our profession over the years. This is going to be an incredible journey for you here in Bangladesh. You have the advantage of learning from other people's mistakes and capitalizing on your own successes. Now, many of you have already started on your path, and many are just beginning. Regardless of where you are right now, your days ahead will be an incredible experience. That I can guarantee. The mediation profession is a profession that, when people first got into it, they got into it because they wanted to help. They wanted to bring peace. They wanted to help people resolve things without taking years and using the courts and using litigation. And they did it because they had a passion for it. And they had to have the passion because, quite frankly, way back when, there was no money to be made in mediation. And most mediators needed a real job, as we called it back then, to pay the bills, because it was almost free, the mediation services. That has changed as well.
Maybe as my final comments, I'd like to stress that, evolution is what has taken place over the years within our profession. It will continue to evolve as well. But take a look around you in the room today that you're in. You have the opportunity to count on each other, to rely upon each other, support each other, respect, and ultimately empower each other in your pursuit to take mediation out of the shadows and into the spotlight. Look around at your colleagues in the room. These are your peers, and they can be a tremendous support to you, especially in the initial days of being a mediator. Let me conclude by commending the Bangladesh International Mediation Society for providing these incredible training opportunities, which promise to contribute to Bangladesh's rich tapestry of dispute resolution services in significant ways. I'm confident that the continuing development of our dispute resolution network will advance us further towards the ideal system of justice that can accommodate the constantly evolving needs of our society and deliver fair outcomes. I hope this few minutes that we've had together has been helpful. Again, congratulations to all of you on your success in making it through, learning from my colleagues, and graduating from this fine course. And I wish you all the luck and prosperity in your profession as mediators. Thank you. Fascinating and thought-provoking speech. While announcing the names of the certificate recipient, one name was left out. He is Mr. Gaji Isak Alimia. He will also receive certificate. He will also get the certificate. However, it's the time of the speech of Honorable Chair. May I now request Mr. Justice Muhammad Iman Ali, Most Senior Judge, Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, recipient of International Mediation Award, Mr. Justice M. Iman Ali. Speech of Chair. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Syed Mahmood Hussain, my colleagues, judges of the Supreme Court of Bangladesh, learned judges from Shirazganj, learned advocates, members of the elite society, and everyone, particularly those who have today been accredited with the certificate as mediators. I welcome you all, and I congratulate those who have been accredited today. This is the first. Shirazganj is the first. This is the first occasion when lawyers and judges and members of civil society have been accredited as mediators in Bangladesh. I hope and believe that this certainly will not be the last. I hope and believe that there will be 63 other districts where mediators will receive accreditation and will become mediators for the future of this country. I make no excuses, and with all due respect, I repeat what has been said by the Honorable Chief Justice of India, the Honorable Chief Justice of Singapore, that mediation is the way forward. I sincerely believe that is the case for the whole world. You will be aware that mediation is mandatory in our country since 2012. Mediation has been in the books in our Code of Civil Procedure since 2003. But unfortunately,
we have had some difficulties in implementing the law as it stands. But I believe the ice is now broken. Mediation is the way forward, and I believe that we are now on the road to making mediation one of the better, more used modes of dispute resolution. Because as has been said, mediation not only resolves disputes, it also brings about peace. It brings about a lasting solution which will not be challenged in appeal, which cannot be challenged in revision. And it brings the end to disputes once and for all. Yes, there may be other offshoot disputes, but the present dispute, which is mediated, will be at an end, and the parties will be better off. Because mediation by law is time-bound. 60 days within which to complete mediation, and another 30 days if the extension is required and granted. If at the end of 90 days, the parties are able to come to an agreement, that will be the end of the matter. The agreement will be sent back to the court, and within 7 days, the decree or order of the court will be passed. And as a result, the justice delivery system will have reduced, or at least not added, at least 5 additional cases in our backlog. This is the only way to reduce backlog. You're all aware that every litigation brings ancillary litigation, interlocutory orders, interlocutory applications, which can go all the way up to the appellate division, not once, but several times. And each time it adds to the burden on our justice delivery system. All that will be gone because there will be no need to take any case further, to make any ancillary applications or interlocutory applications. As a result, what are we doing? We are giving access to the justice system for all litigants of this country. Access to justice delivery system is the backbone of the rule of law. Rule of law stands for democracy. Without rule of law, there can be no democracy in the country. So, by the mediation process, we, I believe, are creating a more democratic society. A society where there will be less litigation, possibly also less arbitration, definitely more peace. If the society can live in peace with each other, then we will have more time. Instead of quarreling with our neighbors, instead of quarreling with our partners, instead of quarreling with our business associates, we can find more time to create more development, economic development for the country. You are all aware that we are now on the fast track for commercial developments in this country. Commercial enterprises deal with contracts, both locally, nationally, and internationally. As a result of contracts, there will, of course, arise disputes. And again, disputes can be resolved in many ways, including litigation, arbitration, and mediation. There are 1 or 2 other ways of resolving disputes like conciliation, negotiation, etc.
But we have found that litigation, and to a great extent arbitration also, has become very lengthy. The time spent in litigation and arbitration costs more and more money. And obviously, time spent in litigation, going to courts, going to arbitration, is a dead loss to society, and definitely loss to each and every litigant. To avoid all of that, we need to encourage more people to embrace mediation as a dispute resolution method. We also need to consider that mediation is now possibly only based in the court referral system. Time will come when mediation will be available in the community, and the people of every village will be able to get to mediators in their community and resolve their disputes there and then, cheaply, quickly, and resulting in peace between the neighbors. I again congratulate all of you who have been accredited today. I know that some of you are already mediating, and I find that very encouraging. And I do request all of you to pass the word on. We have to encourage others to mediate. We have to prove through mediation that it is a good method for dispute resolution. And we have to tell particularly the lawyers, the learned advocates, that mediation does not mean the end of your bread and butter, because mediation can be a source of your bread and butter. If more cases are disposed of through mediation, the lawyer, I'm sure, will become more popular. And at the end of the day, he will have more cases, and more cases will bring more income for him. So it is not a loss to finish a case through mediation. It is a gain. It is a gain financially, as well as a way to gain more popularity. Learned advocates here present today, I will say that you have chosen a field as mediators. And perhaps you can also encourage your colleague advocates, learned advocates, to become mediating lawyers. Lawyers who will encourage mediation, lawyers who will tell their clients it is better to settle the issues than to fight it in court. Because fighting in court never wins for anyone, never brings any win for anyone. Even the party who wins the case has not won, because the other party will go further. They will appeal, they'll go to revision, they'll go to the Supreme Court. So winning a case in court is not the end of the case. Mediating a case before a mediator is the end of the case. So I hope, with the help of the Honorable Prime Minister, we will be able, in a better position, to encourage mediation throughout the country. And I'm grateful to BIMS, and particularly to Mr. Goswami, for taking on this task of encouraging and proliferating mediation for Bangladesh. Thank you all for your patient hearing, and I wish the best of luck to all the mediators who have been accredited today. And word of mouth passes quickly. 23 persons have been accredited. If each of you tell 10 persons, that will be 230 persons who will know about mediation tomorrow. The day after that, whole of Bangladesh will know about it. Thank you again, and good luck to you all. Good evening.
Thank you, sir, for your illuminating speech. Mr. Justice Iman Ali has put emphasis on mediation for many reasons, for access to justice delivery system, to establish rule of law, to create a democratic society, and for economic development of the country. Really, mediation saves time, money, and energy of the litigants. Thank you, sir, very much. May I request Mr. Fazle Khoda Mohammad Najir, Learned District and Session Judge, to say a few words expressing his feelings after obtaining the training. And after his speech, he will hand over crest to our Honorable Chief Guest and our Honorable Chief Trainer, most senior judge of the appellate division, Mr. Justice Imam. Mr. Fazle Khoda Mohammad Najir, Learned District and Session Judge, Shiraz. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি বিমস কর্তৃক আয়োজিত 40 ঘন্টার মিডিয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর্স সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মহোদয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী মহোদয়। হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি জনাব আশরাফুল কামাল মহোদয়, বিচারপতি জনাব আহমেদ সোহেল মহোদয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি সম্মানিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এস এন গোস্বামী, ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সম্মানিত রিসোর্স পার্সন বৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত আলোচক বৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বিজ্ঞ বিচারক বৃন্দ, প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটর বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য আমাকে সুযোগ দেয় আয়োজক কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিরোধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। জনসংখ্যা অনুপাতে বিচারক স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি হলেও মামলা জট দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে প্রায় 37 লক্ষ মামলা বিচারাধীন আছে। এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আদালতে মামলা জট কমানো সম্ভব হচ্ছে না। মামলা জট কমাতে মাননীয় প্রধান অতিথি স্বয়ং তার টিম নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পাশাপাশি আমাদেরকেও আদালতের সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার সহ মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ দিচ্ছেন। আমরাও সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর এই অবস্থায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি বিমস সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সোসাইটি এর প্রধান প্রশিক্ষক, আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম মাননীয় বিচারপতি জনাব ইমান আলী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগ ভিত্তিক বিচারকগণকে 10 ঘন্টার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ আমাদেরকে মিডিয়েশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমরা সিরাজগঞ্জ জজশিপে 26 সদস্যের মিডিয়েটর প্যানেল গঠন করেছি। আমাদের প্যানেলে বিজ্ঞ আইনজীবী, সিভিল সোসাইটির মেম্বার রয়েছেন। আমরা প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছি। এছাড়াও দেওয়ানি মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে নিয়ে মিডিয়েশন বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। করোনার প্রভাব কমাতে স্বাভাবিক বিচার কার্য পরিচালনা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন আদালত থেকে মিডিয়েটরগণের নিকট আপোষ নিষ্পত্তির জন্য মামলা পাঠানো হচ্ছে। জেলা লিগ্যাল এড অফিসারকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সময়ে সময়ে মিডিয়েটরগণের সাথে যোগাযোগ করে অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। এছাড়া আমরা মিডিয়েশন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য আমাদের কোর্ট বিল্ডিং এ একটি পৃথক মিডিয়েশন রুমের ব্যবস্থা করেছি। প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণকে মিডিয়েটর হিসেবে দায়িত্ব পালনে বেশ আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মিডিয়েশন সোসাইটি বিমস বাংলাদেশেই প্রথম সিরাজগঞ্জ জজশিপের 10 জন বিচারক ও প্যানেলভুক্ত মিডিয়েটরগণের জন্য মিডিয়েশন বিষয়ে 40 ঘন্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন করে সফলভাবে সমাপ্ত করেছেন। প্রধান প্রশিক্ষক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম মাননীয় বিচারপতি জনাব ইমান আলী মহোদয় অনেক কষ্ট করে সিরাজগঞ্জ জজশিপে এসে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের শুভ উদ্বোধন করেন। এজন্য স্যারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই প্রশিক্ষণ থেকে মিডিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়, মিডিয়েশন ধারণা
এর সুবিধাসমূহ, মিডিয়েশন পদ্ধতিসমূহ, মিডিয়েটর, রেফারেল জাজ, বিবাদমান পক্ষ, বিজ্ঞ আইনজীবীগণের ভূমিকা এবং নেগোসিয়েশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের মিডিয়েশনের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী। পরিশেষে মাননীয় প্রধান অতিথি, মাননীয় সভাপতি, বিমস কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সকলের এই প্রত্যয় হোক, মিডিয়েশনে আত্মনিয়োগ করব, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ব। ধন্যবাদ সবাইকে। May I request Mr. Fazle Khuda Mohammad Najir, learned District and Session Judge, Shirazganj, to hand over crest to our Honorable Chief Guest and Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Syed Mahmood Hossain. Please. May I now request Mr. Fazle Khuda Mohammad Najir, learned District and Session Judge, Shirazganj, to hand over crest on behalf of the newly selected accredited mediators to our chief trainer and the most senior judge of the Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, Mr. Justice Muhammad Iman Ali. Please. Now is the time to award certificate to the newly selected accredited mediators. I request our Honorable Chief Guest and Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Syed Mahmood Hossain, to award certificates to the newly selected accredited mediators. Now, certificate is awarded to Mr. Fazle Khuda Mohammad Najir, learned District Judge, District and Session Judge, Shirazganj. Now, certificate is awarded to Madam Salma Khatun, learned Additional District and Session Judge. Madam Salma Khatun, learned Additional District and Session Judge, Shirazganj. Now, Mr. Tanvir Ahmed, learned Joint District and Session Judge, Shirazganj. Madam Shukriya Rahman, learned Joint District and Session Judge, Shirazganj. Madam Nadira Sultana, learned Joint District and Session Judge, Shirazganj. Mr. Badul Kumar Chando, learned Senior Judicial Magistrate, Shirazganj. Mr. Asaduzzaman, learned Senior Assistant Judge, Shirazganj. Mr. Saimun Al Islam, learned Assistant Judge, Shirazganj. Madam Lovely Nazneen, learned Assistant Judge, Shirazganj.
She is absent. Someone is requested to receive the certificate from the Honorable Chief Justice. Learned District and Session Judge is receiving the certificate on behalf of lovely Nazrin, Learned Assistant Judge, Shirazganj. Now, advocates of Shirazganj Bar Association who have been selected, the accredited mediators. Mr. Alhaj Mohammad Abdul Rauf Raja, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Alhaj Mohammad Abdul Rauf Raja. আমরা এমনিতেও জেনারেল যেসব কেস অ্যাক্টিভ হবে না ওটাই না পেলে এসব কেসগুলো হবে না এগুলো কেসগুলো হবে না এগুলো নিয়ম থেকে একটা পদ্ধতি শুরু হয়েছে আর এখন ডাইরেক্ট না আর এখন হলো ডাইরেক্ট কোর্ট অফিসার আমাদের কেস দিচ্ছে আমরা নোটিশ শুনে শুনে একটা কন্ট্যাক্টের ব্যবস্থা Mr. Muhammad Ali Akbar, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Mr. Muhammad Shahjalal Mia, Advocate, Shirazganj District Bar Association. He is absent. Certificate is also not here. It will be provided later on. Now, Mr. Muhammad Abdul Jabbar, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Mr. Gulab Hussain, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Mrs. Kajuli Minji, Advocate, Shirazganj District Bar Association. She is also absent. Oh, certificate is also not here. It will be provided later on. Now, Mr. Uttam Kumar Shur Roy, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Mr. Deep Shankar Ghosh, Advocate, Shirazganj District Bar Association. Now, members of the civil society, Professor S.M. Monwar Hussain, former Principal, Shirazganj Government College, Shirazganj. Professor Muhammad Akhtaruzzaman, former Principal, Government, Rashiduzzaman Women's College, Shirazganj. Now, Mr. Gaji Ishak Ali Mia. যেগুলোর মধ্যে থাকতে এটাকে একটা বৈধতা পেলাম
Mr. Arup Ratun Shaha, Chairman, Department of Law, Cox's Bazar International University, Cox's Bazar. We have two other certificate recipients from abroad. They are connected online. Miss Apurva Patel, Assistant Professor, Gujarat National Law University, Gujarat, India. Miss Apurva Patel, you'll be getting it very soon online. Thank you so much, sir. Thank you. Looking forward to it. Heartfelt thanks to each one of you. Thank you so much. Now, Miss Archana Koiral, Maldives National University, Maldives. We are sending it online. Miss Archana Koiral, Maldives National Law University, Maldives. Now she is in Sydney. Miss Archana Koiral, we are sending it online. It has already been sent and you will get it soon. Possibly she has got it. Yes. So now it's the time to listening to our Honorable Chief Guest, our Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Syed Mahmood Hussain. I request Honorable Chief Justice to deliver his valuable speech. Honorable Chairperson, Mr. Justice Muhammad Iman Ali, Senior Most Judge of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Honorable Judges of the Supreme Court, Mr. Shamarendranath Goswami, Learned Advocate of the Supreme Court of Bangladesh and Chairman Bangladesh International Mediation Society, BEAMS. Dr. Kevin Berry Brown, Ombudsman, United Nations, Learned Resource Person, dear participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Namaskar, and a very good evening. At the very outset, I would like to remember Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bengali of all times. It is my immense pleasure for me to be here in this certificate awarding ceremony organized by Bangladesh International Mediation Society, BEAMS. At the very outset, I express my sincere thanks and gratitude to the chairman of BEAMS for inviting me to grace this occasion as the chief guest. I do hereby congratulate the participants for completing 40 hours long mediation training course. I extend my special thanks to the chief and other trainers for rendering tremendous job in making the training session a success. Mediation is one of the most commonly used ADR technique. The term ADR has been used to describe various systems that attempts to resolve dispute through methods other than litigation in courts and tribunals. Indian subcontinent has a very rich tradition of ADR method, which were existent in the form of panchayat. In fact, the panchayat decisions were respected by the judiciary also. Mediation method is participatory and there is no scope for the parties to dispute and there is a scope for the parties to the dispute to participate
in solution of finding process. As a result, the honor and solution, as a result, they honor the solution with commitment. The development of mediation method will provide access to many litigants. It helps reducing enormous workload and that is imposed on the judiciary. Once the litigation that is pending before the judiciary becomes manageable, the courts will be able to improve the quality of their decision. All this will go a long way in improving not only the access to justice, but the quality of justice. During 1970s, settlement of civil cases through mediation was launched in the United States to address to address increased delay and expense in litigation arising from overcrowded court system. The judiciaries in Canada, USA have successfully tackled the wave of court cases by adapting mediation in dispensation of justice in civil cases and plea bargain procedure in criminal cases. At present, in the state courts of New York, only 10% of civil cases finally go through trial process, while about 90% of civil cases are disposed of through mediation at pre-trial stage. In Canada, the rate of disposal of civil cases through mediation is above 80%. The judiciaries in Australia and New Zealand are also utilizing mediation as an important tool for speedy settlement of a significant number of civil cases through consensual process. Besides, the Australian state judiciary are also resorting to fast-track trial procedure of civil cases of public importance. Now, those judiciaries cannot conceive of keeping the civil justice delivery system truly functional and effective without mediation mechanism. Mediation is a flower of the East, and the West smells the perfume of mediation with contentment, but we are lagging behind. Therefore, lawyers, judges, and stakeholders should come forward with a holistic attitude to dispose of the disputes through mediation. Delay in disposal of cases is a major impediment in the way of dispensation of justice. Delay increases the cost of litigation and creates backlog of cases. Huge backlog is one of the greatest challenges for our judiciary. Every litigant has a right to a speedy and fair trial. Mediation mechanism may be timely medicine for reducing huge backlog of cases. I strongly believe that the judges with might and main shall try to exhaust the mandatory procedure of mediation laid down in our law before embarking on hearing the dispute on merit. In litigation, one party loses and another wins. It creates differences between the parties, but in mediation system, the parties choose their own remedy in an amicable manner which helps them maintain the future relationship. This creates and enhances the existing social bonding among the parties. In short, it can be said that mediation has far-reaching ramifications. In the training course, you have learned to surmount the challenges of mediation. I strongly believe that the participant will put their knowledge, wisdom, and experience together here in the training course in practice and also share their knowledge with colleagues
and thereby the very purpose of training course will be fulfilled to some extent. It cannot be denied that the broad-based application of mediation mechanism will surely reduce huge backlog of cases. Before parting with, I do appreciate BEAMS for their tremendous job in imparting training to the judges and stakeholders. I must conclude recalling the famous words of US President Abraham Lincoln, emphasizing the deep significance of ADR. Discourage litigation, pursue your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them the nominal winner is often a real loser in fees, expenses, and waste of time. As a peacekeeper, the lawyer has a superior opportunity of being a good person. তো আমি শেষ করার আগে শুধু দুই একটা কথা বলবো যে এই যে ট্রেনিং এটা কিন্তু সাকসেসফুল হবে যদি আপনারা এটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই যদি করেন, না হলে এই ট্রেনিং মিনিংফুল হবে না। এত যে কষ্ট করেছেন জাস্টিস ইমান আলী সাহেব এবং সিরাজগঞ্জে গিয়ে করোনার মধ্যে জার্নি আন্ডারটেক করে উনি ওইখানে গিয়েছেন, হি হ্যাজ গন অল দি ওয়ে টু সিরাজগঞ্জ। সুতরাং এটা মিনিংফুল হবে যদি আপনারা যদি এটাকে ইন প্র্যাকটিস যদি অ্যাপ্লাই যদি করেন, অন্তত বছরে যদি প্রত্যেকে 20টা মামলাও যদি মিডিয়েশনের মাধ্যমে শেষ করতে পারেন, দ্যাট উইল বি এ গ্রেট সাকসেস। তো আমি আশা করি যে জাস্টিস ইমান আলী সাহেব যে কষ্টটা করেছেন এটা যাতে মিনিংফুল হয় সেটার জন্য আপনারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। এবং আমি বলি, আমি যখন লয়ার ছিলাম আমার কাছে অসংখ্য মামলা ছিল, তো আমি সবসময় এই মিডিয়েশনে আমি এনকারেজ করেছি কম্প্রোমাইজ করার জন্য। তো একটা পার্টিকুলার কেসের কথা আমি বলবো। একদিন একটা প্রিএমশন কেস, তো আমার পার্টি মানে কিভাবে হেরে গেছে অ্যাপিলেট কোর্টে আমি বুঝতে পারিনি। হিজ কেস ওয়াজ ভেরি গুড, হি ওয়ান ইন দি ট্রায়াল কোর্ট, লস্ট ইন দি অ্যাপিলেট কোর্ট, and then he came to me. I filed a civil revisional application, rule was issued, and the case was awaiting disposal. At that time, the party came to me and requested me what is the merit of their case. Ami bollam je, why have you asked me this question? He told me that if the case is good, then he will not compromise. But if the case is not good, then he will compromise the matter. I told him that compromise is one thing and it will give peace between the parties. They were litigating between the close relatives. I told them that it will bring peace between your relatives. Ultimately, they went back and they resolved the matter. And they came to me and told me, sir, that is a tremendous success. Now we have no dispute. We have settled everything amicably. Now there is very good relationship between us. And because of your advice, if at that time you told me that we have a very good case, we would not have compromised the matter. But I told them that merit is not important. If it is possible to settle the dispute, please settle the dispute. And they settled it. And that creates public confidence. And both the parties brought many cases to me. And I was immensely benefited because of the compromise. And it was done at my instance because I didn't tell my party that you will win the case if it is hard on merit. The case was very, very good of my client. So I hope that the lawyers have a very important role to play
If you play this role, the number of cases will go down and your confidence in the public will increase manifold. And the number of cases, I can assure that the number of cases will increase if you mediate and dispose of cases through mediation. Thank you all. Thank you, Honorable Chief Guest and Honorable Chief Justice of Bangladesh. We are really spellbound hearing some unique words. Mediation is a flower of the East, but it is spreading smell in the West. Really extraordinary and wonderful. Honorable Chief Guest also shared his own experience. Now we are going to conclude our certificate award ceremony here, and our next program is dinner. And I request Mr. S.N. Goswami, Honorable Chairman of Bangladesh International Mediation Society, to say some final words to the newly selected accredited mediators and invite them to the dinner. Mr. S.N. Goswami, to say some final words. প্রিয় অ্যাক্রিডিটেড মেডিটেটর বৃন্দ, আপনারা সার্টিফিকেটে লক্ষ্য করেছেন বি গ্রেড লেখা আছে। ইন্টারন্যাশনালি ফর্মস অনুযায়ী, আনসিটালি সিলেবাস অনুযায়ী এই সার্টিফিকেটে পাওয়ার পরে আপনাদের যেটা আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ছোট্ট একটি কথা দিয়ে ওনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্র্যাকটিক্যাল অনুষ্ঠানের কথা যেটা বলেছেন, আমাদের আনসিটালি সিলেবাস অনুযায়ী আগামী একটি বছর আপনাদের নিজেদের উদ্যোগে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স করতে হবে এবং সকল অর্থনৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে বিমসের। আপনারা আহ্বান করবেন, আপনারা আয়োজন করবেন, বিমস তার নিজস্ব ট্রেনার এবং রিসোর্স পার্সন দিয়ে আপনাদের সাহায্য করবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে এক বছরে কমপক্ষে 6টি প্র্যাকটিক্যাল যদি আপনারা মিডিয়েট করতে পারেন এবং 6টি ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স অথবা সেমিনার আয়োজন করতে পারেন, নেক্সট সার্টিফিকেট অবটেইন করবেন আমাদের মিডিয়েশন বোর্ডের কাছ থেকে এ গ্রেড। পরবর্তী এক বছর যদি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে, আমরা এখানে দুইভাবে বলছি, আমাদের আনসিটাইলের সিলেবাস অনুযায়ী অ্যাডভোকেট বন্ধুগণ যে সেশনে থাকবেন সেই সেশনের সম্মানিত জেলা জজ বাহাদুরের সার্টিফাইড কমপক্ষে 10টি মেডিয়েশন করবেন যদি করতে পারেন, আর যদি নিজস্ব এলাকায় যদি কমপক্ষে 6টি ওয়ার্কশপ, মত বিনিময় সভা এবং যদি সেমিনার করতে পারেন তাহলে আপনারা অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর হবেন। অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর হওয়ার এই প্রসেসটি আপনাদের জানা প্রয়োজন। যদিও আমাদের ডিনারের সময় এখন, তার আগে আপনাদের বললাম, হয়তো অনেক প্রশ্ন আসতে পারে যে বি গ্রেড আমরা কেন হলাম। আপনারা সবাই ভালো করেছেন। আমাদের চিফ ট্রেনার মহোদয় আপনাদের সামনে রয়েছেন, উনিও প্রশংসা করেছেন। আপনারা ভালো করেছেন, ভালো করবেন। আর অর্চিনা, আমি ভুল বলেছি, আমি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই, তুমি একটা মেসেজ দিয়েছো, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তুমি রয়েছো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব লাইব্রেরি রয়েছে, পৃথিবীর সেরা 3টি লাইব্রেরির বিলস একটি লাইব্রেরি। কিছু শর্ত রয়েছে, আপনারা যদি নিজস্ব এলাকায় 3টি মত বিনিময় সভা করেন আপনারা একটি কার্ড পাবেন, লাইব্রেরি কার্ড পাবেন। ইতিমধ্যে আমরা জাতীয় সংসদের লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আপনারা সেখানকার কার্ড পাবেন, সেখানে আমরা আপনাদের রেজাল্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং সর্বশেষ যেটা বলবো, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েটর্স ফোরামের নিজস্ব একটি লাইব্রেরি রয়েছে, অর্থাৎ 3টি লাইব্রেরি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। সেই লাইব্রেরি ব্যবহার করার প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনাদের ছুটির দিন ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে কর্মসময় নষ্ট আপনারা করতে পারবেন না। এবং এটা
বর্তমান গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, ওনারা ছুটি দিবেন, ছুটি মঞ্জুর করবেন যদি আপনারা লাইব্রেরি ব্যবহার করেন। আর সবশেষ যেটা আপনাদের রিসার্চ ওয়ার্ক করতে হবে, যদি কেউ পারেন আপনাদের ব্যাগের মধ্যে দেখবেন একটি কনস্টিটিউশনের বই রয়েছে। এটা বাংলাদেশ ল টাইমস দা আমরা প্রকাশ করেছি, কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিটি একটি রিসার্চ ওয়ার্ক ছিল। সেই রিসার্চ ওয়ার্কটাকে আমরা বই আকারে প্রকাশ আমরা করব। আপনারা যে কোনো রিসার্চ করতে পারেন। আজকে অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি তার নিজস্ব একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলোকে সমন্বয় করে আপনাদের জীবনের কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করে আপনারা বই করতে পারেন। আমরা বই প্রকাশের দায়িত্ব এবং সেটা অর্থের বিনিময়ে পাণ্ডুলিপিটা আমরা কিনে নিব। আরেকটি বিষয় যে আপনারা কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে জেলা জজ বাহাদুরের নেতৃত্বে যে সমস্ত জাজ রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় আপনাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনারা পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে দিতে পারেন, এবং এই পাণ্ডুলিপির বিনিময়ে আপনারা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের আনসিটারের বছরে 3 বার লাইব্রেরি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, লাইব্রেরিতে অংশ নিতে পারবেন। বিমসে লাইব্রেরির প্রথম শর্ত হচ্ছে একটি পাণ্ডুলিপি ওই লাইব্রেরিতে দিতে হবে। বাড়িধারায় সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি লাইব্রেরি, যেটা প্রথমেই বলেছি, বিমসের নিজস্ব লাইব্রেরি পৃথিবীর সেরা 3টি লাইব্রেরির একটি। আমরা সৌভাগ্যবান যে বাংলাদেশ আমরা সেটা অর্জন করতে পেরেছি। রিসার্চ ওয়ার্কে আমি বলবো যদি আপনারা নিজস্ব উদ্যোগে রিসার্চ করেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতার জন্য বর্তমান আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত বিচারপতি রূপা গোস্বামী আপনাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন। ছত্তিশগড়ের বর্তমান চিফ জাস্টিস, ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বর্তমান চিফ জাস্টিস অরূপ গোস্বামী প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন, এবং এই টেলিফোন নাম্বারগুলো আপনাদের জজশিপের মাধ্যমে ল মিনিস্ট্রির অনুমোদনে আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। আজকে অনুষ্ঠানে যিনি আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডক্টর কেভিন ব্রাউন, উনি মেডিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল সভাপতি, তিনি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সহযোগিতা করবেন। পরিশেষে আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, আবারও রিপিট করব, মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি যে কথাটি বলেছেন, এই কথাটি দিয়ে শেষ আমরা করতে চাই যে প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ আপনারা নিয়েছেন। সেই প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণের একটি অংশ ছিল ওপেনিং স্টেটমেন্ট। 1800 জন মেডিয়েটরের মধ্য থেকে আপনাদের যে ভিডিওটা দেখানো হয়েছিল লিলির, দেখবেন আই কন্টাক্ট, বারবার ইউটিউব দেখবেন যে আই কন্টাক্টটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়। মেডিয়েশনের সবচেয়ে বড় রিকমেন্ড হচ্ছে ওপেনিং স্টেটমেন্ট এবং আই কন্টাক্ট। আমি আপনাদের অনুরোধ রাখবো ওইটা বারবার দেখবার জন্য, কারণ এখন পর্যন্ত সেরা ওপেনিং স্টেটমেন্ট হচ্ছে সেইটি। আরেকটি যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করে বলতে চাই, মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার মতো যে অভিজ্ঞতাগুলো আপনারা সঞ্চয় করেছেন বা করবেন, সেগুলো নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি করে আনসিটাইল লাইব্রেরিতে পাঠাতে পারলে বছরে একবার আনসিটাইলের ব্রেকফাস্ট পার্টি প্রেসিডেন্টের ব্রেকফাস্ট পার্টি আনসিটাইল সেটা অনুমোদন দিয়েছে আপনারা যে অ্যাক্রিডেট মেডিয়েটর তাদের জন্য। আমরা হয়তো অনেকে মনে করতে পারি ব্রেকফাস্ট পার্টি এমন কিছুই না, হোয়াইট হাউস দেখবেন, দিল্লির রাজভবন দেখবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোপালে একটি কার্ড পাবেন ভোপাল একাডেমিক সেশন করার জন্য। আমাদের বাংলাদেশের প্রতি বছর ভোপালে যিনারা যান দেখবেন ওখানে বিমস একটি কর্নার রয়েছে, সেই কর্নারে আপনারা 3 দিন বিনা খরচে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ভোপালে প্রশিক্ষণ নেবার পরে আমি আবারও বলবো একটি ঐতিহাসিক পথ আপনারা পার করতে পারবেন, যেমন আজকে ঐতিহাসিক দিন বাংলাদেশের জন্য। আরেকটি যে বিষয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের কমপক্ষে 100 জন মেডিয়েটর তৈরি হোক
এবং 100 জন মেডিয়েটর তৈরি আমরা করতে সক্ষম হই। প্রতিটি জায়গায় মেডিয়েশন সেন্টারের মাধ্যমে আপনারা, যে কথাটা আবারও বলছি, আপনারা নিজেদের রিসার্চ সেই সমস্ত মেডিয়েশন সেন্টার করতে পারবেন। আমি সরকারের একটি কথা বলতে চাই। আমি এখন একটি মেসেজ পেয়েছি, সেই মেসেজটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদের বলতে চাই যে বর্তমান সরকার মেডিয়েশন বান্ধব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেডিয়েশন বান্ধব, বর্তমান প্রধান বিচারপতির মুখেই শুনলেন উনি মেডিয়েশন বান্ধব, আমাদের চিফ ট্রেনার মেডিয়েশন বান্ধব। আমরা এই সময় আমরা কাজে লাগাতে পারি। মেডিয়েশনের দ্বারা বিচার বিমুখ একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে আমরা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে পারি। আপনাদের জন্য 29টি দেশ, যাতায়াত, থাকা, খাওয়া সব ফ্রি, কিন্তু আপনাদের লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হবে। বেঞ্চে লাইব্রেরি ওয়ার্ক আপনারা করলে পৃথিবীর 29টি দেশ, যে কথাটা আমার বক্তব্যে বলেছি, ওয়াশিংটনে শুরু করে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবেন। অ্যাক্রিডেট মেডিয়েটরের প্রথম, প্রধান, সর্বশেষ যে কাজ, বিচার বিমুখ, বিচার বিকল্প পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিরোধ বিমুখ একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তার একটি শক্তি হতে পারি। পরিশেষে আপনাদের সবাইকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এই 3টি নির্দেশনা, যেটা আনস্বীকার করতে আমি মেসেজ পেয়েছি, সেটা বিনিময় করলাম। সবাইকে ধন্যবাদ। আসুন আমরা সবাই ডিনারে অংশগ্রহণ করি। অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর বৃন্দ, আপনাদের সবাইকে আবার অভিনন্দন। নতুন যুগে নতুন পথে অগ্রসর হন। সবাইকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন।